man is named Muhammad from Tangier. He born in Tangier. The father, he was good man. He has some money. But then one time he said to the father, I want go to Mecca for prayer. He go to the Mecca for prayer, but before you don't have a plane. Also the boat is a little bit not safe now. He take the way from here to Algeria, from Algeria to Tunisian, Libya to the Egypt. Then from Egypt he entered to the Sinai, and from Sinai he entered to the Middle East. Okay, this man only he go just for prayer in Mecca, but he loved that places. He loved that people. He take good idea from that. He say, I can't come to my country without formation of those people, culture, and the life of those people. When he come again, he come with some small story of those people, but he feel like he didn't born for live here. He born for traveling. And then he started to traveling from that time to the end of his life. He passed from a lot of the problems. He passed from a lot of the sickness. He passed from a lot of the people good and people bad. Someone they helped him for continuing, and someone they stole him for stop him. But he didn't want to stop. That man is before Christophe Colomb, before the American Vespucci. If you study, that's two famous people, you know. And this man is from Tangier. He good man. He live for Tangier. Is one beautiful famous story for us. And us, we love that man. We love his family. And us, we waiting for that people give him honor and give him time for help the student who get now like you for studying the history of that man. يوم القسمة هنا كيجلس كيشوف المنطقة البحر خلا كان البحر لا عاد تمنات هادي رجع من هنا مسكين رجع بسنفل قراوي ماشي قالت ما كان كيشوف وقال لا ما هو دولي قال عنده الفقه الشرعي شرعي وجدوي وصحن الجنود هيك كيخدمهم مليح العادي الخدمة ديالو هو مسكين وفي من هنايا مشى للفلسفه قراويت وقال يديروا مع العلماء ما رضاش هي عبدالله بعيده المسائل الانسانيه اذا هي لا كاين هذا واحد المشكل فيها شي فيه غير من شي هذا واحد المشكل فيها كاين واحد الحمراء كتعرف واحد العدد الضيوف اللي كيزوروا هذه المنطقه وهي غتقول لنا جاو بزاف جاو الامريكيين هما الاولى جابوا لاباراي وجابوا داروا التشعيطات كيصوروا هادشي شكون طلعوا عندي الصح ديالي بداو كيصوروا شي يومين وما كاينش من بعد مشاو جاو الشينوا من بعد جاو مشاو لهونغ كونغ هاد المره ما شكون جاو واحد 4 ديال الاندونيسيين بزاف منهم كيجيو يزوروا من العالم ضروري دابا ضروري كاميرات ضروري التصوير ضروري اي حاجه دائما كيجيو يصوروا دائما ما جلستي هنا غير يومين 3 ايام غتشوف التصوير يوميا بالنسبه لك شنو كيعتبر ابن بطوطه؟ هو رحاله عالمي ماشي رحاله واحد شويه رحاله تساوي العالم كامل راه كيقولوا له في الشينوا الطبيب ديالهم عجيب حيت هما عطاو واحد المعلومه هو عطا واحد قال لهم اعطوني واحد المعلومه من عندكم وانا غنكون الطبيب ديالكم شنو هي ديك المعلومه ما عرفتش عجيب تبارك الله عليك شكرا My name's Alicia, I'm from Australia. I came here, I heard about IBNA from Michael Palin, his 80 Days Around the World special, and he was saying part of his journey was recreating IBNA's journey, and I became fascinated with him as a cultural figure. And so when I was coming to Tangiers, I wanted to come and see the tomb. I'm Sarah. I'm originally American, but I live in the Czech Republic for a long time. I'm particularly interested in 18th century Morocco. So anything that people would have known about, and of course Ibn Battuta is one of the big things I'm interested in. And also I'm interested in travels. So he's fascinated me for a while. And
yeah, I didn't realize that he was from here and buried here. And when I saw that we were coming here, I was like, oh yes, this is the one thing I really want to see in Tangier. Have you seen any other, places of his or any monuments of his or? No. So you're still like fairly new to. Yeah, this is my first trip to Morocco. Do you feel Tangier should have maybe a larger museum about Ibn Battuta and his travels? Marco Polo The Marco Polo of Morocco. Morocco, well, the world really. I mean, he went to all these places. If there was a proper museum in Tangier, do you think a lot of tourists would come to visit, like the Ibn Battuta Museum? Yeah, I know. We obviously we would. But yes, I would have thought so. It's a way of educating people if there's a knowledge gap. I think, if people know a little more about the history, then they would be very interested. It's just that people don't, they don't tend to know. So if there's something that will educate them a little more, I think they'd be very interested. اهلا بكم. انا جد سعيد بالمشاركه ديالي معكم في هذا الريبورتاج اللي هو حول ابن بطوطه الطنجي. ابن بطوطه الطنجي بالنسبه لي كيمثل واحد الرمز ديال مدينه طنجه، وانا كنعتبر بان ابن بطوطه هو طنجه وطنجه هي ابن بطوطه. ابن بطوطه الذي عرف مدينه طنجه في العالم وعرف العالم للمغاربه في تلك اللحظه. انا اعتبره شيخ الرحال واعتبره يعني مغامر كبير وأول رحالة وسفير للمغرب في تلك اللحظة. ابن بطوطة يعني زار حوالي 44 بلدة وعمل حوالي 29 سنة في الرحلة ديالو، وترك من ورائه كتاب يعتبر من أجمل الكتب في أدب الرحلة، وهو كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار في السياسة العالمية عبر التاريخ. وكنتمنى يعني يردوا الاعتبار ويعطيو حقه اللي كيستحقوا. هذا ما كان. Ibn Battuta, c'est le plus grand voyageur de tous les temps. C'est un personnage hors du commun parce que à l'âge de 21 ans, il a quitté sa ville natale, Tanger. Il est parti pour un pèlerinage à la Mecque, mais il a continué son voyage et parcouru 120 000 km de route de Tanger jusqu'en Chine. Ce personnage était un savant, c'était un homme de culture, un géographe, un ethnologue qui nous a laissé un ouvrage, la Rihla, mieux documenté de son époque, c'est-à-dire le deuxième quart du XIVe siècle. Et la Rihla de Ibn Battuta, elle est considérée jusqu'à maintenant l'unique source d'histoire pour plusieurs pays de la région d'Asie. C'est une œuvre qui constitue, qui a une dimension universelle dans la littérature du voyage en général. Ce personnage n'était pas un voyageur comme les autres, c'était quelqu'un, comme je disais, qui a une grande culture, un savant, et c'est pour cela qu'il a toujours été reçu comme invité de marque chez les ministres ou les sultans des contrées qu'il a visitées. Il est arrivé jusqu'aux confins du monde connu de l'époque, 2 siècles avant Magellan. Mais malheureusement, Ibn Battuta, chez lui, à Tanger, il manque d'un monument commémoratif digne de ce grand personnage.
À Tanger, rien ne symbolise Ibn Battuta et même son tombeau, il est dans un état qui n'est pas digne de lui. Il y a une époque, j'étais conservateur au musée de la Casbah. Au ministère de la Culture était à l'ordre du jour un projet de création du musée d'Ibn Battuta dans les locaux de l'ancienne prison ici à la Casbah de Tanger. Mais malheureusement, ce projet maintenant est passé à l'oubli et j'espère, moi, de tout mon cœur, que ce projet redémarre de nouveau et qu'on puisse ouvrir un musée commémoratif, un musée de ce grand personnage qui est Ibn Battuta. Ce musée, moi j'avais travaillé sur le projet muséographique et qui consistait à créer à l'intérieur de ce bâtiment plusieurs espaces pays, des espaces qui seront axés sur les contrées et les pays que Ibn Battuta a visités. Et l'idée était de faire en sorte à ce que le visiteur du musée lui-même va faire le voyage d'Ibn Battuta et va circuler d'un espace à un autre dans une ambiance de l'époque du XIVe siècle où il reverra un peu le monde de Ibn Battuta à l'époque au XIVe siècle et en même temps c'était un musée qui donnera une idée sur la rihla en général, c'est-à-dire la littérature du voyage et les grands savants musulmans qui ont contribué dans la géographie universelle du monde.